membombardir warga. Tetapi Anda juga bisa saksikan. We might try to get some weapons from here or there, smuggling it through the borders. If we are independent, I think the whole area will be in peace. And let me say one thing: peace it will be started from Palestine. Sudah lebih dari sepekan lalu, situasi di tanah Palestina kembali bergejolak hebat. Konflik antara Israel Palestina semakin memanas. Sabtu pagi 7 Oktober 2023, ribuan roket mendadak diluncurkan oleh tentara Hamas dari wilayah Gaza, Palestina. Aksi ini cukup mengejutkan semua pihak karena serangan yang terjadi tak pernah diendus oleh pihak Israel. Saling balas serangan pun terjadi di kedua belah pihak. Tak sedikit warga sipil menjadi korban akibat pecahnya kembali perang Israel dan Palestina. Eskalasi konflik yang semakin meningkat di antara kedua belah pihak memicu respon beragam dari berbagai negara. Salah satunya Indonesia yang mengirimkan pesan agar kedua pihak menahan diri guna menghindari bertambahnya korban sipil berjatuhan. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB. Sementara itu, sekutu utama Israel, yaitu Amerika Serikat, merespon perang tersebut dengan mengirimkan armada kapal induk bertenaga nuklirnya untuk membantu Israel dari serentetan serangan Hamas yang menghantam negara Yahudi itu. So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. And we will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack. Aksi negara Amerika dinilai selalu mendukung tindakan agresi Israel, memicu protes keras sejumlah elemen masyarakat di tanah air. Tidak ada luka kita, saudara, betul. Ratusan massa yang tergabung dalam Front Persaudaraan Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, GNPF, dan juga Persaudaraan Alumni 212. Mereka menggelar aksi demonstrasi bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dalam aksinya, massa menyerukan agar perang antara Israel dan Hamas yang terjadi di Gaza, Palestina segera diakhiri. Ya, hari ini Rabu 11 Oktober 2023, sejumlah ormas, salah satunya adalah PA212, menggelar aksi solidaritas menyikapi perang antara kedua negara, serangan antara kedua negara, yakni Palestina dan juga Israel, yang sudah berlangsung sejak Sabtu 7 Oktober 2023 lalu, yang kemudian ini diawali dengan adanya serangan dari Hamas, yakni pejuang kemerdekaan Palestina terhadap Israel, yang kemudian diikuti oleh serangan balasan hingga hari ini, pemirsa, yang kemudian memakan banyak sekali korban. Ada lebih dari 1.000 korban yang sudah meninggal dunia dan juga ribuan lainnya ini terluka. Kita akan mencari tahu seperti apa kemudian ini aksi dan juga sejumlah poin tuntutan yang kemudian disuarakan langsung di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat saat ini. Saya Tiara harap Anda menyaksikan fakta. Suara dukungan massa terhadap kemerdekaan Palestina terus menggema dalam aksi demo ini. Aksi massa yang memenuhi halaman depan Gedung Kedubes Amerika
menuntut untuk bertemu dengan perwakilan kedubes. Namun, karena perwakilan kedubes Amerika Serikat tak kunjung menemui para pendemo, adu mulut pun sempat terjadi antara pimpinan massa dengan aparat kepolisian saat demonstran mencoba untuk masuk ke dalam kedubes Amerika Serikat yang telah dikelilingi kawat berduri. Massa sudah mulai merangsek untuk masuk pemirsa. Mereka memaksa menerobos barisan pihak kepolisian dan juga keamanan yang ada di sini. Ya, Anda bisa saksikan. Oke, ini kericuhan sudah mulai terjadi karena pihak massa dari sejumlah ormas, salah satunya dari SPI, kemudian juga dari PA 212 untuk kemudian ini menemui perwakilan dari kedutaan besar Amerika Serikat. Tetapi pihak penjagaan ini masih terus berusaha untuk memastikan masa aksi berada di tempat mereka dan tidak memaksa untuk masuk. Lantunan salawat dan juga takbir ini terus berkumandang. Anda juga bisa saksikan bendera Palestina, kemudian juga bendera Indonesia ini terus dikibarkan oleh mereka. Ini menandakan bahwa mereka betul menolak aksi yang saat ini sedang terjadi. Dalam hal ini adalah penyerangan Israel yang terus membombardir Gaza Palestina, pemirsa. Negosiasi untuk bertemu dengan perwakilan kedubes terus dilakukan oleh pimpinan massa yang dijembatani oleh aparat kepolisian. Semua peserta aksi duduk. Sebagai bukti bahwa sebagai bukti kita bisa diatur. Kalau kayak begitu, nanti saya coba komunikasikan dulu ya. Ya, Bapak komunikasi. Apapun jawabannya, harus siap juga terimanya. Itu transparan Bang Budi. Sekarang korlap transparan ya. Apa? Transparan. Nanti terima kasihnya. Ya, apa yang Sampaikan apa adanya yang jadi. Jadi kita pun ke umat menyampaikan apa adanya. kita isi dengan salawat. Kita duduk. Ya, saya coba ya. Saya coba. Bismillah. Dan berhasil. Suruh duduk aja. Ya. Oke. Pak tadi sudah mencoba untuk meminta izin massa sendiri kepada pihak kepolisian. Ini seperti apa? Apa tadi hasilnya? Jadi kan kita beberapa hari yang lalu sudah kirim ke pihak kedubes bahwa hari ini kita akan datang dan kita akan minta audiensi hari ini, ya kan? Nah kemudian hari ini kan belum ada kelihatan tanda-tanda dia mau terima kita. Akhirnya tadi kita nego dengan pihak Polda Metro Jaya, kepolisian, untuk bisa mengingatkan pihak dubes bahwa kita sudah datang dan kita mau ketemu. Artinya sudah bersurat dan belum ada respon dari pihak kedutaan besar. Sedangkan pernyataan kita belum kita sampaikan ke mereka. Apa yang ingin disampaikan dalam audiensi tersebut, Pak, kepada pihak kedutaan besar Amerika Serikat? Yang jelas umat Islam Indonesia pastinya mengecam semua tindakan teror dilakukan Israel terhadap Palestina. Karena itu bentuk penjajahan baru ya, yang sampai sekarang nggak selesai. Kemudian kita akan minta kepada Dubes Amerika untuk sampaikan kepada Israel, karena kita tahu bagaimanapun Amerika dengan Israel kan 11-12. Jadi bagi Israel adalah Amerika Serikat, itu rahasia umum. Yang baik, gitu ya? Iya, diplomatiknya sangat baik, sehingga kita berharap Amerika bisa mendesak Israel untuk menghentikan segala agresi yang saat ini betul-betul masyarakat sipil yang dibantai. Kalau seandainya hari ini tidak bisa terjadi audiensi, apa yang akan dilakukan dari pihak massa sendiri? Kita serahkan ke umat ya nanti. Okay. Iya, kalau umat mau pulang, pulang. Umat mau bertahan, bertahan. Umat mau nginep, nginep. Selesai. Okay, baik. Ya. Terima kasih, Pak, atas Sama-sama. informasinya. Hingga sore hari, akhirnya perwakilan kedubes menemui masa aksi di depan halaman kedubes Amerika Serikat untuk menerima aspirasi tuntutan yang disampaikan oleh pimpinan massa Selamat Ma'arif. Ada dua lembar. Pakai bahasa Indonesia. Ada 2 lembar. Bahasa Inggris. Ini maaf. Oke. Oh. Ayo. Untuk membuat perdamaian antara Israel dengan Palestina. Tidak ada lagi pembunuhan warga sipil Palestina oleh Israel. Ini tolong diterima. Kita sampaikan kepada kedubes. Oke, baru saja kita lihat ya, surat sudah diterima langsung oleh perwakilan kedutaan besar Amerika Serikat yang kemudian ini ditulis dalam 3 bahasa oleh massa dengan
dengan harapan memang sejumlah poin tuntutan tersebut ini bisa didengar dan juga dipertimbangkan. Kita temukan fakta selanjutnya. Jangan diadu-domba dengan masyarakat kita. Ini Indonesia. We might try to get some weapons from here or there, smuggling it through the borders. Aksi pejuang Hamas Palestina yang meluncurkan ribuan rudal dari jalur Gaza menuju Israel pada Sabtu pagi, 7 Oktober 2023 lalu, jelas mengejutkan semua pihak. Hamas mampu menyasar dan menghancurkan objek vital militer milik Israel. Apa sebenarnya tujuan Hamas melakukan penyerangan besar-besaran ke Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu? Tim Fakta kemudian melakukan komunikasi, wawancara secara eksklusif dengan Basim Naim yang merupakan Kepala Departemen Politik dan Hubungan Luar Negeri Hamas di Gaza. Ya, kali ini kami akan menghubungi Basim Naim yang merupakan Ketua Dewan Hubungan Internasional untuk Hamas di Gaza. Thank you so much for your time. Before we talk, I wanna express my concern, my deep concern for what happening in Palestine right now, Mr. Basim. I wanna ask you, could you please tell us about what triggered the attacks carried out by Hamas? Actually, that happened in 7 October 2023, yesterday. Thank you very much. First of all, the story didn't start on the 7th of October. The story started 75 years ago. The main and first trigger for all what's happening here is the occupation. We are occupied people since more than 75 years. But recently, what happened in the last few months, and we have always warned that the explosion is coming, and we cannot accept the continuation of all these kind of sufferings. Gaza Strip is under suffocating siege for more than 17 years now. Israel has converted Gaza into the biggest open-air prison. Israel is having or taking more than 5,800 Palestinians, men and women and children and minors, as prisoners in its jails in inhuman conditions. Israel have insulted and humiliated 2 billion Muslims around the world when they are storming the mosque, performing their Talmudic Jewish prayers, hitting and kicking elderly and women, and closing the mosque, Al-Aqsa Mosque, in front of all Muslims. This happened because every day story is killing of innocent children, women and men on checkpoints in the West Bank. All this together led to this explosion. We are people who are under occupation, looking for freedom, for independence, and to live like all other people, to have our own state. All right, Mr. Are you calling this attack as attack from Hamas or Palestine or what? Unfortunately, most of the media accepting the Israeli definition of the war, of this confrontation. This is a confrontation between the occupation, which is Israel, supported by the international community, mainly the United States, and the whole Palestinian people. You can ask
any Palestinian around the world, he will be supporting this resistance to the occupation. Everywhere, in Gaza Strip, in the West Bank, in Jerusalem, outside Palestine, in the diaspora, you will find all Palestinians supporting the resistance of the occupation, because, as I said, we are looking for our freedom, for our dignity, to free our prisoners, to protect our holy places, to protect Al-Aqsa Mosque, because Al-Aqsa Mosque, this is a pure Islamic property, and we have to protect it from being destroyed by the hands of these extremist settlers in order to build the so-called temple. So what were the consideration to let the attack being carried out yesterday? Again, we are looking for releasing our prisoners, for protecting our Al-Aqsa Mosque, for stopping the continuation of these aggressions against our people in the West Bank, in order also to lift the siege on Gaza. We have to break the siege on Gaza. Gaza is converted into the biggest open air prison. Now we are under siege for more than 17 years. And we know that we will have to pay a very high price for this. But this price is acceptable because of one reason. The Israelis left us only two choices. Either the Palestinian is killed by a rocket or a bullet, or he is killed by malnutrition and poverty and illnesses. Therefore, we have chosen to die in dignity as martyrs. All right. Where does Hamas strength? The question is, where does Hamas strength and the weapon come from, and who is behind Palestine actually? The just Palestinian cause, supporting the Palestinian demands of freedom, dignity, and independence, and right of return. Where is this weapon? Yes, how about the weapon? You will be surprised that most of this very simple weapon is homemade. Most of our weapons we have is very simple, but it is homemade. Second, we might try to get some weapons from here or there, smuggling it through the borders, but we are welcoming any support from anyone around the world to support our just cause at the political level, at the financial level, and at the military level. This is our right. We have the right in the international law to defend ourselves, to resist the occupation, and to return back to our homeland. Look, we are getting support from different countries, but in different fields. For example, we have import and export with the Egyptians through Rafah. We have financial support from Qatar. We have humanitarian support from Turkey. But we have also financial support and maybe support at the training and weapons from other countries, including Iran. We are welcoming any support from any country, as long as it is supporting the just cause, the just struggle of Palestinians for freedom and independence. We talk beyond the freedom you mentioned before. What's the purpose of this attack actually? Does Hamas want military victory? If we talk about military strength? Okay, the strategic goal, the final goal, the strategic goal is to get rid of the occupation. All right. But the goals in the next few days and weeks is to lift the siege on Gaza finally and totally and unconditionally, to release our prisoners in Israeli jails, to stop the aggressions and the humiliation of Al-Aqsa Mosque by Israeli settlers, and to keep the mosque protected as a Muslim property, and to stop building of settlements on the coast of the Palestinian land, and to stop aggressions against our people in the West Bank. Every day there are young people, women and children killed on Israeli checkpoints in the West Bank. Pasca serangan 7 Oktober 2023, Israel kemudian mendeklarasikan perang dan membombardir jalur Gaza secara membabi buta.
Israel juga memberlakukan blokade total, mulai dari melarang masuknya pasokan air, distribusi bahan makanan, memutus aliran listrik hingga bahan bakar di jalur Gaza. Last, Mister, in the end, these attacks result chaos in Gaza, right? We know that many civilians become victims here. So, what's your plan? Look, Israel have attacked Gaza during the last 16 years at least 5 to 6 times, and each time they have destroyed thousands of houses, killed thousands of people, wounded thousands or dozens of thousands of innocent civilians, with or without the attack of Hamas. I mean, the attack of Hamas is not an excuse to kill innocent civilians. Yeah. They are bombarding the houses, high buildings on the top of innocent civilians. This is one, but this is not an excuse to cut electricity, to cut water, to cut internet connections, to kill children. I can send you a lot of videos how brutal what they are. It is a genocide what they are doing. But again, you have to knock the door of this biggest open air prison. We have to get our freedom. We have to get our dignity. We cannot accept to die in silence because of poverty or because of illness or because of despair. Our young people, 70% of Palestinians in the Gaza Strip are young people, children, and all of them are looking for a better future, looking for a better life, looking for a dignified life. Some of them now, before this attack, starting to think of either leaving the country or suicide. Suicide because of what? Because of poverty, because of unemployment, because of losing any hope, any vision. And my question is always to our Arabs and Muslim brothers everywhere: why you are keeping silent? Why you are not intervening to stop this aggression against our people? Why not to intervene to support our people? Again, we are not supporting. We are not asking anyone to support us to attack innocent people. We are supporting. We are asking the people to support us in a just cause, for freedom and dignity, and for a better future for all parties. Of course, we hope that the condition in Palestine, especially in Gaza, will get better day by day. Thank you so much, Mr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Many, more than 70 families have been completely demolished from that. Deklarasi perang yang ditabuh oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah dimulai usai serangan ribuan rudal yang diluncurkan oleh tentara Hamas Palestina. Israel langsung melakukan tindakan pengepungan dengan memblokade seluruh jalur masuk distribusi, bahan makanan, bahan bakar, serta memutus aliran listrik menuju Gaza. Lantas, seperti apa kemudian situasi dan nasib jutaan warga Gaza yang hidup seperti di dalam penjara terbesar di dunia? Tim Fakta kemudian menemui Duta Besar Palestina di Indonesia, Zuhair Al-Sun, yang berada di kantor Kedubes Palestina, Menteng, Jakarta Pusat. Palestinian Ambassador to Indonesia, Your Excellency, Mr. Zuhair Al-Sun. Assalamualaikum. Good afternoon, Mr. Assalamualaikum. Thank you so much for your time for us. It's my pleasure. Before we talk, I would like to express my deep concern about what happened in your country right now. Mr. Ambassador, what's the current condition in Palestine, especially in Gaza Strip, after the Israel military attack a few days ago? What do you think? Since It's so tough, right? Saturday, and tomorrow will be next week, 8 days for attacks, killing, destroying. Saturday night, right? It's disaster. Yeah. Disaster. What's happening on the ground
especially now in Gaza area. It's really nobody believe. Let me ask you, where is the international community? What they are doing? No action. No one is following the situation. All is absent. All is absent. United States, some countries from Europe, they are supporting Israel. And behind Israel. How come? And we are the victims. So, what I can say that the situation on the ground, no one can believe what's happening. Daily I'm receiving the videos, children, women, many, more than 70 families have been completely demolished from that part. Complete, and many of them, they are homeless. Hundreds or thousands of buildings have been destroyed. When the people are sleeping in the same area, they found themselves under the ground. So this is the situation in Gaza nowadays. We know that Israel has closed the route of food logistics. There also cuts the electricity and stop supplying water and many more. How can civilians survive there, Mr.? Civilians and our people, this is by nature. They believe in life and they believe how to live and to maintain themselves in the ground. Why? Because it's believing that this is our land and we have to defend, we have to remain, we have to stay in that. That's why everybody is following each other. How I can help you? I can give you whatever I'm having from my pocket, from whatever is available. I can share it with you. To stay alive. Yeah. So this is Palestinian. That's why our enemy knows that they will not be able to defeat us. Never. Yeah. So Palestinians is working hard and searching for better situation, better life on the ground. That's why, even so, I know that sadness position there. And if you will see what comes from the ground, you cannot believe that. How families are crying, children are crying. They make the people mad in Gaza because of these attacks. Especially about the situation, as you have mentioned that. Yeah. The people are mad because of this. What do you think that? Attacks, killing, destroying. Psychologically, what they feeling? Our people there. They are feeling, full of sadness, crying, asking the people how to save them. So this is the situation now, and real situation in the attack area, especially in Gaza area. What instruction the president give to civilian there, or maybe especially to the ambassadors? Our president he give his instructions and he give orders for everyone to move and to give, about the real situation, what's happening. And he is calling all leaders all over the world to stop the war and to allow for reaching the assistance, and especially now, medical assistance for Gaza. He need to stop. He need to stop this killing the innocent people, the civilians. I think he will meet the foreign minister of the United States today. And yesterday he met the king of Jordan, and he will move wherever, because he's full of tension. This is his community, his people, This is our leader, is trying his best,
But you know, Israel's aggression is there. So far, what's the response and support from the world, especially maybe Arab countries, about what's happening right now in your country? See, Arabs, they are trying their best. A few days before, there was Arab League Ministerial Committee in Cairo. And they created, a statement condemning the attacks, calling the international community, asking to end the war against Gaza. Arabs is always behind Palestinian just cause. And there is many now assistance moved from Cairo, Egypt, from Jordan, but it's on Al Arish area because they need permission to be entered through Rafah border. Because Israel is shooting and bombing whatever it comes. Right. What policy will be taken to mediate this conflict if it continues? You know, our policy, since we go for Oslo till now, is the same. We are working for peace, and we are working to reach for two-state solution. But what do you think? With this Israeli's policy on the ground, where is the two-state solution? Now. So, our policy and our agenda, we need to live as everybody is living. And this is the Holy Land. Palestine is the Holy Land. Land for peace, not land for war and killing. Israel is creating wars in that area. See now, American policy, how they send their navy and shipment, and today the defense minister of America is there to meet his counterpart. Yesterday the U.S. state minister also was there, and what did he mention on the ground? So I think that there is double standard, and they don't deal in fair and justice policy. What kind of support do you expect from us, from Indonesia government, Mr.? We appreciate it. We appreciated Indonesian position and standing. We need them, especially at this time, to move for international community, General Assembly, UN Council, in Asia, OIC, wherever it's effective, and to help the Palestinians, to reach for peace, to end the war, and to be independent. If we are independent, I think the whole area will be in peace. And let me say one thing, that peace, it will be started from Palestine. If no peace is there, no peace in any part of the world. So, and Israel they knows that if our issue did not solve, and if they are searching to create peace somewhere in this global, they are mistaken. They should do with the Palestinian number one. After that, and there is Arab Peace Initiative, 2002, and it has been accepted by OIC countries under the condition that Israel should draw from Palestinian Arab territories completely. Hais Julan, Shaba in Lebanon, and Palestinian territory of 1967 border with East Jerusalem. Hopefully, but for sure that the peace one day will come. This is what we need from Indonesia at this time. Full of thanks for Indonesia and for their stand position. I have just come from Istiklal Mosque, and I give my remarks there. Vice President, former Vice President was with me, Yusuf Kala.
It was very clear, and even the Imam who made the khutbah, what did he mention? What did he say about Al-Aqsa? What did he say about Palestine? So, this is Indonesian people. We do respect. Thank you so much, Mr. And recently, I was listening to His Excellency Joko Widodo last April. His message is very clear. Indonesian with Palestine. Indonesian will not leave Palestine alone. Even the defense minister also, Mr. Prabowo, say the same. Thank you so much, Mr. Ambassador, for your time for us once again. Thank you so much. We all hope that there's a solution to this condition, to stop this war, to make situation in Palestine better from now. Thank you so much, Mr. It's my pleasure. Thank you. Apa yang terjadi itu sudah skalanya di luar batas kemanusiaan. Dihentikan penyerangan itu dan membantu, tapi nggak diizinkan. Ya, sekarang saya sudah bersama dengan pendakwa Haikal Hasan atau yang dikenal dengan Babe Haikal, berbicara mengenai konflik yang saat ini disoroti tidak hanya di Indonesia ya, Bea, tetapi jutaan pasang mata di dunia begitu mengenai serangan Hamas yang terjadi pada Sabtu kemarin pada tanggal 7 begitu ya ke Israel. Ini kalau Babe melihat cukup mengejutkan nggak? Selama ini kan memang serangan ini bukan yang pertama kali, tapi yang biasa dilakukan adalah dari Israel ke Gaza begitu. Ini justru dianggap sebagai pemicu ataupun juga trigger begitu dari konflik yang hingga hari ini belum juga selesai. Seperti apa, Be? Setiap hari sebenarnya itu ada pembunuhan yang dilakukan oleh Israel terhadap pendudukan Palestina. Tiap hari ada. Tapi apakah dunia merespon? Ketika Gaza mampu membalas, terus jadi heboh, terus dianggap teroris, sementara yang sudah membunuh ribuan orang Palestina tidak pernah dicap teroris. Pertama, saya tahu bahwa ini adalah satu serangan karena kita melihat dalam konteks terjadi eskalasinya sungguh besar. Dalam sisi kekuatannya itu tidak seimbang, karena yang satu datang dengan senjata api dengan alat yang bisa digunakan sebagai kekerasan. Nah, sementara warga sipil yang pada saat itu menjadi korban, mereka itu betul-betul yang tidak tahu menau gitu ya, dengan tidak ada kaitannya dengan konflik yang ada. Jadi kalau dari penjelasannya Babe ini sasarannya cukup berbeda begitu ya, Be ya. Kalau dari Palestina ataupun juga Gaza ini sendiri menyerang mungkin semacam kekuatan militernya begitu ya. Mereka yang tergabung dalam militer, sedangkan tidak sebaliknya. Ini yang disasar justru sipil, anak-anak. Karena kan selama ini yang melakukan penyerangan terhadap Gaza itu kan militer Israel. Ya boleh dong dia membela diri, yang dia hantam juga militer Israel gitu loh. Dan sekarang kejahatan itu bertambah setelah rumah sakit diratakan dengan tanah. Malam ini tidak ada listrik, tidak, udah 10 jam yang lalu loh ya. Tidak ada suplai air, tidak ada suplai makanan. Dari Turki, dari Mesir, bahkan dari Palestina langsung mengirimkan bantuan berdasarkan instruksi Sekjen PBB. Mr. Emmanuel Guterres itu memberikan instruksi untuk membantu. Bisa tersampaikan kah bantuan? Dihentikan penyerangan itu dan membantu. Tapi nggak diizinkan. Kan lagi-lagi bangsa pembangkang ini melawan keputusan internasional. Jadi gini ya, kalau menurut saya kali ini dunia memang harus kompak. Karena apa yang terjadi itu sudah skalanya di luar batas kemanusiaan. Karena apa? Karena mereka itu menyasar bukan hanya tentara, mereka menyasar warga sipil. Nah, kita bisa bayangin, kalau terjadi pemilu Palestina, terus berganti kepemimpinan, yang menjadi pemimpin adalah Hamas. Ngebayang nggak negara kita berhubungan dengan orang yang pernah melakukan kekerasan seperti itu? Ini berkaitan dengan Hamas yang kita dengar memang menyerang Israel pada tanggal 7 kemarin ya. Ini kan banyak sekali framing yang muncul begitu, sebenarnya sosok
kelompok ini seperti apa begitu karena melakukan penyerangan terlebih dahulu. Banyak sekali kontroversi yang kemudian ini muncul. Seperti apa yang kemudian membedakan Hamas sebagai kelompok pejuang kemerdekaan Palestina dengan kelompok-kelompok lain? Fatah ya, begini. Jadi Hamas ingin mengusir Israel dengan senjata, sementara Fatah ingin mengusir Israel dengan diplomasi. Jadi persoalannya itu aja. Orang-orang Palestina, whatever lah, yang penting pergi Israel dari tanah-tanah kami. Oke, makasih banyak BBFL. Israel hingga saat ini masih terus melakukan penyerangan terhadap wilayah Gaza Palestina. Sejumlah negara terus memberikan dukungan terhadap Palestina, termasuk Indonesia dengan melakukan sejumlah aksi solidaritas. Palestina melalui Duta Besar Palestina untuk Indonesia yang berhasil kami wawancarai meminta Israel agar berhenti melakukan penyerangan karena warga sipil di sana tidak hanya menjadi target penyerangan tetapi juga harus bertahan hidup tanpa air, tanpa listrik, tanpa pasokan makanan karena Israel telah memblokade jalur perbatasan mereka. Apa yang telah dilakukan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 lalu dinilai tak sebanding dengan apa yang kemudian ini dilakukan Israel terhadap Palestina selama ini. Kita harapkan agar ada solusi dari konflik kedua negara, agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan karena saat ini sudah ada ribuan korban meninggal dunia dan juga ribuan korban luka dan masih harus mendapatkan pertolongan. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.